EZRA naweza pata one bedroom White House. Hey, watu wa White House wamenisumbua for a long time, na mimi pia nimesumbuka kwa ground. Nimepata one bedrooms hapa polite for 12,000 Kenya shillings, na pia mnaweza bonga. Sio mambo iko sawa? Alright, sasa tuende ndani tuiangalie. Niko White House kwenyewe. Alright. Alright folks, so that is the environment and our establishment iko hapa. Habari zenu hapo? Alright, so that is the number. Just call that number, bila hata kunisumbua mimi. But pia mimi unaweza nipigia anyway. But since number iko hapo, piga tu hiyo number direct na ukuje hapa upate unit yako moja safi. Thank you. So tukiingia hivi ndani, that's how the establishment inakaa. For now ni ground level with the plan of course ya kuextend kwenda juu, but hiyo si sahihi. Tuachane na hiyo. Wewe twende tuone ile nyumba ambayo iko ready, ambayo wewe unaweza chukua leo hii ikue yako. Hello ladies, this is the voice of Nakuru, EZRA ONDARA. Na leo nataka ni plug na place moja amazing for your beauty needs. Speaking about makeup, nails, manicure, pedicure, acrylics, gum gel, etc. Well, karibuni Lilac Beauty Bar. Hii ni space moja amazing. Kwanza ukifika tu hivi kwa mlango una feel wow. The ambience and aesthetics are truly inviting. Ni place unaweza kaa all day long bila kuboeka. Moving on to the services, well, they say seeing is believing, and you can see how meticulous they are in providing their services. Whether you are looking for a stunning makeup for a special event or the perfect lashes, these guys will pamper you with precision and care. Allow them to treat your feet zikwe soft kama za mtoto, like the baby you are. Sindio? Alafu you can see their products are from reputable brands designed to last and give you that flawless look. So whether it's a quick refresh or a full makeover, tembea hapa Lilac Beauty Bar. Location ni Kenyatta Avenue. Shop yao iko above Dr. Mattress inside Longonot House. Fika pale upatiwe pampering moja special na useme uliona kwa EZRA ONDARA ndo upewe discount. See you ladies. Oh, wanaume pia nyinyi tembea pale Lilac Beauty Bar for pedicure. So wacha tuingie hapa inside a sample unit hapa, and I've chosen this one because I love the tiles. I don't know about you guys. Tiles za huku zimenibamba tu za hii unit, okay? Aya, so nikikuja hivi at this point on my left kule ndio kuna washroom. Kule mwisho kabisa, okay? Of course ni washroom, kuna toilet seat and of course kuna the shower kule na sink ndio ile pale vile unaiona kwa ile kona. Okay, so turning like this, we go inside the sitting room. Ndio hiyo hapo. Okay, the whole of it is on the screen. The sitting room hapo. I love those tiles, I don't know about you guys. Hizo tiles namna gani? Mimi zimenibamba sana. Alright, so nikiturn like this, nyumba by the way iko na internet. It is internet ready. Okay, so nikiturn like this, on that end we have the kitchenette. There it is, as you're seeing that kitchen kule kwa kuprepare chakula. So I was telling you guys, nyumba iko na internet hapo connection. So it is internet ready. Kikuja tu wewe unachagua ile package ambayo unataka, the internet provider anakuwekea hiyo package, and then you continue enjoying Netflix, movies, YouTube, you watch EZRA ONDARA TV, and also you get to work. Sindio? Okay, kondo tumetoka. So on this end we have now the bedroom, there it is, the bedroom ndani ndo kule. Alright, so it is a spacious bedroom. Actually, if you have a big bed, just bring it, you'll be comfortable here. Okay, your bedroom vile unaiona hivyo. If you have a big bed, the 5x6 or even the king size, the 6x6, we kuja tu nayo. And then of course you have the wardrobes on that corner. There we are, wardrobes on that corner namna hiyo. One more look from that angle. Exactly, kule of course ni nje.
past this dirisha hapa, you go to that, you know, the balcony hapo nje, and then of course you can always go outside. It's a polite crib, you know, it's very polite. Hii nyumba hapa haina mambo mengi. It is simple but also looking good. It is functional, simple and functional and beautiful, you know, na maji pia iko 24/7. Yeah. Ndio hiyo unaona? So maji iko hapa 24/7. Very polite, 12,000 Kenya shillings. Unaweza jiongea pia, alafu uanze life yako hapa at White House Nakuru. White House is very close to town. Matatu zinakujanga hadi huko mtaani. From town to hapa White House ni 50, you know, on peak hours. Kwenda White House off peak ni kama 30 bob. So yeah, that's the beauty ya kukaa hapa White House. Matatu zinakuja mpaka huko mitaani. So ukifika huku juu is where you have the hanging lines, okay? So nguo zako ukifua kuja hapa pande moja anika. So from the look of things, that's when niliwaambia there is plans, future plans za kuongeza kwenda juu, but si kwa sasa. Hiyo isikuwari, wewe si mjenzi, si ndio? Wewe unatafuta mahali pa kukaa. Exactly. You can see the mtaa. You know, that's the White House, the mtaa. Ukiwa nyumbani ukuja hapa juu kwa rooftop, that is what you see. You can see the neighborhood, you know? It is a developed neighborhood. Kuna watu around. So si ati utakuwa gizani pale, you know? There's even another apartment pale mbele and many others I can spot from here. So hapa juu unakuja unaota jua ama unapigwa tu na hewa pale vizuri, and then so call the number on the screen ile nilionyesha pale to book your unit here. All right. One more thing, kama uko na gari, as you can see, iko ample parking hapa.